Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. So this morning we are reading from Shrimad Bhagavatam, Canto 10, titled The Summum Bonum, Chapter 10, titled Deliverance of the Yamalarjuna Trees, Text 33. Харе Кришна. Сегодня утром мы читаем Шримад Бхагаватам, песня 10,
Глава 10, которая называется «Освобождение деревьев Ямала Арджуна», текст 33. Tasmai tubhyam bhagavate Vasudevaya vedase Atmadyota gunaischanna Mahimne brahmane namaha Tasmai tubhyam bhagavate Vasudevaya vedase Atmadyota gunaischanna Mahimne brahmane namaha Tasmai tubhyam bhagavate Vasudevaya vedase Atmadyota gunaischanna Mahimne brahmane namaha Tasmai tubhyam bhagavate Vasudevaya vedase Atmadyota gunaischanna Mahimne brahmane namaha Tasmai. Ему, поскольку его невозможно постичь на материальном уровне, мы просто выражаем ему почтение. Tubhyam. Тебе, Bhagavate. Верховной Личности Бога, Vasudevaya. Васудеви, источнику Санкаршаны, Прадьюмны и Анирудхи, Vedase. источнику мироздания, Atmadyota gunaischanna Mahimne. Тебе, чье величие скрыто Твоей же энергией, Brahmane. Верховному Браману, Sorry, Brahmane. It's Brahmane, not Brahmane. Brahmane. Namaha. почтительный поклон. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Перевод и комментарий его Божественной милости Шрилы Прабхупады. «О Господь, Ты Верховная Личность Бога, и Твое величие скрыто Твоей же энергией. Ты Санкаршана, источник мироздания, и Ты Васудева, источник Чатурвьюхи. Ты есть все, и стало быть, Ты Верховный Браман, поэтому мы просто склоняемся перед Тобой». Комментарий. Вместо того, чтобы пытаться досконально понять Кришну, лучше в глубоком почтении преклониться перед Ним, ибо Он — источник всего сущего, и Он и есть все сущее. Поскольку мы покрыты гунами материальной природы, нам очень трудно понять Его, если только Он сам не откроется нам. Поэтому самое лучшее — признать, что Он есть все, и припасть к Его лотосным стопам. Om Jnana Timirandasya Gyananjana Shlakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Caitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapadakamanam Shri Gurun Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Jayapataka Swaminiti Namine Nama Acharya Padaya Nitai Kripa Pradayine Gaurakatha Damadaya Nagaragramatarine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasyatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha kripa sindubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha Namam Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Gopi Paranadana Dasa iti namine
Jai Shri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yatkripatamaham Bande Shri Gurudunatarinam Yatkripatamaham Bande Paramanandamadamam Shri Chaitanya Ishwaram Katanchana Smrite Yasmin Dushkaram Sukaram Bhavet Vismrite Viparitam Syat Shri Chaitanyam Namamitam. So, there are two things in the translation. One is that the Lord whose glories are covered by His own energy. Итак, в переводе есть две вещи. Одна из них — это то, что величие Господа сокрыто Его же энергией. And because you are everything, last line, because you are everything and therefore the Supreme Brahman, we simply offer our respectful obeisances unto you. И вот также последнее предложение. Ты есть все, и стало быть, ты Верховный Брахман, поэтому мы просто склоняемся перед тобой. So, in the purport, Prabhupada begins by saying that instead of trying to understand Krishna in detail, because here it says Krishna is everything, so one may desire to understand Krishna in detail. То есть и в комментарии Шрила Прабхупада говорит о том, поскольку Кришна является всем, то кто-то, возможно, пожелает узнать его во всех деталях. But the problem is, it is not possible to know Krishna in detail. Но проблема в том, что невозможно досконально узнать Кришну. We can understand the basic principle. Мы можем понять основные принципы. And so Krishna Prabhupada recommends instead of that, we should offer our respectful obeisances unto Him. И Шрила Прабхупада рекомендует вместо этого лучше в глубоком почтении преклониться перед Ним. Because the problem is, because we are covered in the material modes of nature, it's very difficult for us, any conditioned living entity, to understand Krishna. Проблема в том, что поскольку мы покрыты гунами материальной природы, нам, любому обусловленному живому существу, очень сложно понять Кришну. And Prabhupada explained that even the pure devotees, they're not omniscient like Krishna. И Шрила Прабхупада объясняет, что даже чистые преданные, они настолько... Omniscient means knowing everything. Они не знают Кришну полностью, они не знают все о Кришне. So Prabhupada explains that even the pure devotees, they know only to the extent that Krishna wants them to know. И Шрила Прабхупада объясняет, что даже чистые преданные знают Кришну ровно настолько, насколько Кришна позволяет им. But materialists, they know nothing. Но материалисты, они знают, вообще ничего не знают. So Prabhupada says, therefore it's better to understand us, better for us to acknowledge that He is everything and offer obeisances unto His lotus feet. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, что мы должны принять, что Он является всем, и принести свои почтительные поклоны Его лотосным стопам. So now there is a philosophy called pantheism in the world. Есть такая философия, которая называется пантеизм. According to the philosophy of pantheism, everything is God. В соответствии с этой философией все является Богом. The sun is God, the moon is God, the trees are God, everything is God. И солнце — это Бог, и луна — это Бог, деревья — это тоже Бог, все является Богом. Therefore, we are also God. Поэтому мы тоже Бог. Now, what the Bhagavatam is speaking here is not pantheism. И то, о чем здесь говорит Бхагаватам, это не пантеизм. So, it is a vision that comes when one has developed love for God. Это то видение, которое приходит к живому существу, когда оно развивает любовь к Богу. So, in the 30th verse of the 6th chapter, the famous verse, И вот в 30-м тексте 6 главы, в очень известном стихе, Yome pashyati sarvatra sarvam mayi pashyati tasyaham na pranashyami sacha ne me pranashyati. So, there Krishna says, one who sees me everywhere and sees everything in me, I am never lost to him, nor is he ever lost to me. И Кришна говорит, тот, кто видит меня во всем и все во мне, он никогда не потерян для меня, и я также не потерян для него. Yomam pashyati sarvatra, which means one who sees me everywhere. Это значит, тот, кто видит меня везде. Sarvam cha mai pashyati. Sarvam cha means sarvam cha, everything. One who's sarvam cha mai pashyati, one who sees everything in me. Это тот, сарамчам, тот, кто видит все, находящимся во мне.
one who sees me everywhere and one who sees everything in me. Тот, кто видит меня везде и видит все во мне. Tasyaham na pranashyami. And na sa cha ne me pashyati. Which means that he is never lost to me, nor am I ever lost to him. То есть он никогда не потерян для меня, и я также никогда не потерян для него. And Prabhupada in his purport explains that nothing can exist without Krishna, and Krishna is the Lord of everything. This is the basic principle of Krishna consciousness. И в комментарии Шрила Прабхупада говорит, что ничего не может существовать без Кришны, и это основной принцип сознания Кришны. And then he goes on to speak about developing love for God. И потом дальше он говорит о развитии любви к Богу. Then he quotes Brahma Samhita, Premanjana-churita bhakti vilochanena santasradaya hridayeshu vilokyanti yam shama sundaram Ачинтья gunaswarupam govindamadi purusham tamaham bhajami. И он цитирует вот этот стих из Брахма Самхиты. Then Prabhupada says, at this stage, Lord Krishna never disappears from the sight of the devotee, nor does the devotee ever lose sight of the Lord. И Шрила Прабхупада к этому стиху говорит, что с этого момента никогда не бывает так, что преданный не находится с Господом, и Господь не находится с преданным. So it is when one comes to the stage of love of God that one can see this perfectly. One can see Krishna everywhere and see everything in Krishna. И когда кто-то достигает этого уровня любви к Кришне, то он начинает видеть все в Кришне, что все находится в нем и что он является всем. So where does one begin? И где же это начинается? If you look at what Prabhupada did, the temple of the Vedic planetarium, Если вы посмотрите на храм ведического планетариума, you don't find that any of the acharyas ever spoken about something called Vedic planetarium. вы никогда не слышали, чтобы кто-то из ачарьев говорил о ведическом планетариуме. And yet, Prabhupada wanted this to be established at our world headquarters. Но Шрила Прабхупада хотел, чтобы именно этот храм был как раз в центре сознания Кришны. A Vedic planetarium. Ведический планетариум. So what is the idea behind this Vedic planetarium? И какая же идея стоит за этим ведическим планетариумом? So in the second canto of the Shrimad Bhagavatam, И во второй песне Шримад Бхагаватам Prabhupada explains that the preliminary level of God realization Шрила Прабхупада объясняет, что начальный уровень понимания Бога, the preliminary level of understanding God, то есть то, перед чем мы начнем понимать, кто же такой Господь, which even a gross materialist can appreciate, и даже грубые материалисты могут это действительно оценить, is to understand the universal form of the Lord. это понять вселенскую форму Господа. The universal form of the Lord is non-different from the Lord. Вселенская форма Господа, она не отличается от самого Господа. At the same time, like the deities, Prabhupada also compares the universal form to the deities. They are transcendental, Шрила Прабхупада сравнивает вселенскую форму с божествами, они тоже трансцендентны, but they are temporary. но они временны. So temporary in the sense that Krishna can transform matter into spirit. Временно с той точки зрения, что Кришна может трансформировать материю в дух. Yeah, so the universal form and the deity form are transformations of matter into spirit. То есть вселенская форма и божества — это трансформация материи в дух. Then one may ask, okay, if it is matter, it's transformation of matter into spirit, that means the whole material world is spiritual? Значит ли это, что поскольку вселенская форма и божества — это трансформация материи в дух, значит ли это, что весь материальный мир — это тоже трансформация материи в дух? It does not mean that everything in this world is conscious. That's not what it means. Это не значит, что все в этом мире, все обладает сознанием. What it means is that it's explained that Krishna, just like we have a soul which activates the body. Это подобно тому, как у нас есть душа, которая активирует тело. So the world as a whole is activated by the super soul. И весь мир в целом, он активируется сверхдушой. Otherwise the world cannot function. В противном случае мир не может функционировать. Anyway, that's a detailed discussion. But the idea is that in the Vedic planetarium, Prabhupada wanted us to show how the Vedas are good signs and how the whole thing is acting and moving with the supreme desire of Krishna and how this represents the universal form of the Lord.
И вот в ведическом планетарии Шрила Прабхупада хочет показать, что на самом деле веды, они очень научны, и как все в этом материальном мире на самом деле движется благодаря присутствию сверхдуши. So even the gross materialist can begin to appreciate that God exists. То даже грубые материалисты действительно могут понять, что Бог существует. Prabhupada told Bhakti-swarup Damodar Maharaj, Прабхупада сказал Бхактисваруб Дамодар Махараджу, show it that God is a person. что Господь является личностью. So these are all efforts to show how God is a person. И все вот эти усилия, они направлены на то, чтобы показать, что Бог является личностью. So this is an act of kindness that even to a gross materialist, somehow or the other, try to bring them to appreciate that God is a person, the universe is whatever we can see in the universe all fits into the universal form of the Lord. И это на самом деле проявление милости даже к этим грубым материалистам, которые действительно смогут понять, что Господь является личностью, и вся эта вселенская форма, за ней тоже стоит личность. So then they can come to the platform of Sarvadharman Paritejya eventually by appreciating. И постепенно они смогут подняться на этот уровень сарва гьяна паритьягья, то есть через это действительно оценивая по достоинству. So we have the whole west wing of the planetarium, which is meant to preach to people, to bring them to the point of surrendering to Krishna. И у нас есть этот весь ведический планетариум для того, чтобы проповедовать и привести к людей к тому моменту, что они должны предаться Кришне. So once we surrender to Krishna, И в тот момент, когда мы предаемся Кришне, then this vision of seeing Krishna everywhere and seeing everything in Krishna begins. это видение, что Кришна находится везде и все находится в нем, это видение, оно начинается. What does that mean? И что это значит? So Prabhupada explains that in the surrendering process there are 6 steps. И Шрила Прабхупада объясняет, что в процессе полного предания существует 6 шагов. But the most crucial element of that surrendering process, И наиболее важный момент в этом процессе предания, in the preface to the teachings of Lord Chaitanya, Prabhupada lists out those 6 elements of surrender. во вступлении к учению Господа Чайтаньи Шрила Прабхупада перечисляет все эти 6 моментов. But before listing out those 6 elements, he says that a devotee who surrendered to the Lord is like a child in the hands of the parents or an animal in the hands of the master. Or a servant in the hands of the master. И Шрила Прабхупада, перед тем, как он перечисляет все эти 6 элементов, он говорит, что чистый преданный, он подобен ребенку, который находится в руках своих родителей, или животному, которое находится в руках у своего хозяина. What is the significance of that? И в чем же важность этого утверждения? First of all, let's try to understand the 6 elements of surrender, Давайте вначале поймем все 6 элементов предания, so we can understand what it actually means. для того, чтобы мы могли понять, что же это значит. So the 6 elements are to accept things favorable, То есть 6 элементов. Первое — это принимать то, что благоприятно, to reject things favorable, отвергать то, что неблагоприятно, to firmly believe in the Lord's protection. твердо верить в то, что Господь защитит. Then you have to have no interest separate from the interest of the Lord. Не иметь никаких интересов, отличных от интереса Господа. Then you have to be completely dependent, to be exclusively dependent on the mercy of the Lord. Полностью, исключительно зависеть от милости Господа. And the 6th symptom is to always feel meek and humble. И шестое — это всегда чувствовать себя очень смиренным. So these are the 6 symptoms of surrender. И вот это есть и самые 6 симптомов предания. So why does that relate to the example of a child and its parents? Почему это сравнивается с примером ребенка, который находится на руках у родителей? I'll give you an example. Я приведу вам пример. So somebody sent this to me long time ago, a few years ago. Кто-то сказал мне несколько лет назад. So there was a little girl who was traveling alone in an aircraft. Была маленькая девочка, которая путешествовала одна на самолете. And after a while, the aircraft hit some turbulence. The aircraft got into some difficult weather. И через какое-то время самолет попал в зону турбуляции. And the aircraft was violently shaking. И самолет начало очень сильно трясти. So people were in a state of panic. И люди начали паниковать. And there is a man sitting next to this little girl.
И человек, мужчина сидел рядом с этой маленькой девочкой. And he asked the girl, little girl, that everybody, the plane is shaking, everybody is in a state of panic. How is it that you're not bothered about it and you're reading this book? She was reading some comic book or something. И девочка, она читала какую-то книжку с комиксами, и этот человек спросил у нее, вот смотри, все боятся, все в панике, мы попали в такую ситуацию, а ты продолжаешь читать эту книгу. So the girl replied, И девочка ответила. my father is the pilot of this aircraft Она сказала, что мой отец на самом деле пилот этого самолета, and he's taking me home. и он отвезет меня домой. So that was her consciousness. Это было ее сознание. So when you say child, И когда мы видим ребенка, this is what it means. это то, что это значит. That once we surrender to Krishna, Когда мы предаемся Кришне, then we are confident мы уверены, that no matter what turbulences we go through in this material world, неважно, через какую турбуляцию мы проходим в этом материальном мире, Krishna is taking us home. Кришна ведет нас домой. So therefore, the symptom of a devotee is undisturbed in material circumstances. И это один из симптомов преданных, что его никогда не беспокоят никакие материальные ситуации. And the example is very relevant to us И этот пример очень важен для нас, because we are currently in a situation where everybody is afraid. поскольку сейчас мы находимся в ситуации, где все боятся. The whole world is in a state of panic. Весь мир в состоянии паники. Now, if you look at the aircraft analogy, Посмотрите на an example of the aircraft, Давайте вернемся к этому примеру с самолетом. how does it relate to us? Как он сейчас относится к нам? So it relates to us because when a plane is shaking violently, К нам он относится таким образом. Если самолет начинает очень сильно трясти, you're supposed to take essential precaution, ensure that your seat belt is мы должны принимать... tied, Конечно, мы должны быть внимательны. and then the tray tables have to be closed. Нужно закрыть все двери. Like that, there are some precautions that you need to take. То есть какие-то моменты защиты вы должны предпринять. After that, what? Ну а после этого что? Are we supposed to cry, lament? What are we supposed to do? Что теперь мне нужно делать? Начать плакать, беспокоиться, сожалеть? So, like this child, you have to go. Child was happily going on with life because knowing that my father is the pilot of this aircraft and he's taking me home. То есть и мы должны быть как этот ребенок, который знает, что мой отец — это пилот этого самолета, и он везет меня домой. So, like that, we may have to take some precautions in the current state because of the virus. И сейчас мы, конечно, должны принять какие-то меры защиты в этом состоянии, когда этот вирус распространяется. But what are we supposed to be thinking? Но о чем мы должны делать? The whole world is shutting О чем мы down. должны думать, простите? То есть весь мир закрывается. We may never get an opportunity like this to read the Bhagavatam and Bhagavad Gita, Возможно, у нас больше не появится такой возможности читать Бхагаватам и where Бхагавад-гиту. nobody is going to ask us why you're not doing anything. И никто вас не спросит, почему вы ничего не делаете. Everybody is going to say, don't do anything. Наоборот, сейчас вам говорят, ничего вообще не делайте. So we have to use this time to become very strong in Krishna consciousness. И на самом деле мы должны использовать это время для того, чтобы стать более сильными в сознании So Кришны. that is how devotees react to these situations. Это то, как преданные реагируют на эту ситуацию. But the basic idea is that we have to be firmly believe in the Lord's protection Но идея в том, что мы должны твердо верить в защиту Господа. and be exclusively dependent on the mercy of the Lord. И мы полностью зависим от милости Господа. So what does it mean, firmly believe in the Lord's protection? The Prabhupada explains that when Krishna says to Arjuna, declare that my devotee will never perish. И что это значит? Шрила Прабхупада говорит о том, что когда Кришна сказал Арджуне, объяви о том, что мой преданный никогда не погибнет, It does not mean that the body of the devotee will not die. это совсем не значит, что тело преданного не умрет. That is definite to happen. Это произойдет, действительно произойдет. Today everybody is afraid of the coronavirus, but there are so many other things which can kill us. Сегодня все так боятся этого коронавируса, но на самом деле ведь так много вещей, которые помимо этого вируса может убить нас. In Delhi, there is a man who jumped from the 7th floor of a building, В Дели один человек спрыгнул с 7-го этажа здания, being anxious that he may have corona. испугавшись, что, возможно, он заболел коронавирусом. So he died not due to corona, И but получается, что он умер не от этого вируса, due to something else. он умер от чего-то другого. And there are so many, the material world is a place of calamity. There are so many diseases which can kill us. И материальный мир — это место вот этих катастроф, так много разных болезней, которые могут нас убить. So in some time they may find some vaccine now.
They may find some vaccine for corona after some time. Возможно, они найдут какие-то вакцины против коронавируса. Does it mean that people will not die? People will still die due to so many other reasons. Это не значит, что теперь после этого люди не будут умирать. Они будут умирать по другим причинам. So death is sure. И это точно, наверняка. So because we have this Bhavaroga virus, which is there, Поскольку у нас есть это Бава-рога, вирус Бава-рога, we are already infected with the virus. мы уже заражены этим вирусом. And the cure is to hear the name, chant and hear the names of the Lord. That is the only cure. И единственное лекарство — это воспевать и слушать имена Господа. That virus is much bigger than this virus, the corona that we are facing. И тот вирус, он более серьезен, чем вот этот вирус корона. And Krishna is promising us He will cure us of that virus. А Кришна он обещает, он излечит нас от этого вируса. Because this virus, He may He may prevent us from this virus. But if we have to take birth again next life, then that's another problem. Then another virus will come. So Krishna is saying, I will cure you from the biggest virus. И, возможно, мы сейчас изобретут вакцину, и мы вылечимся от этого вируса. Но потом мы примем снова рождение, и уже другой вирус будет для нас опасен. Но Кришна говорит, что Он излечит нас от самого опасного вируса. So we should always be focused on the ultimate goal of life in all circumstances. Поэтому мы всегда должны быть зафиксированы на конечной цели жизни в любой ситуации. So that is the beginning of devotional service, where we take up this surrendering process. И это самое начало преданного служения, когда мы начинаем вот этот процесс предания. We may not be fully surrendered, Возможно, мы еще полностью не предались, but we have taken up the process. но мы уже приняли этот процесс. So, and if we just stick with the process, И если мы просто будем следовать ему, surely one day we'll come to this platform of love of God. обязательно однажды мы поднимемся на эту платформу любви Бога. And in that platform, everything and anything and everything reminds us of Krishna. И на этой платформе все и вся будет напоминать нам о Кришне. That is the platform of love. Это и есть та самая платформа любви. Prabhupada explains that just like a small child, when the child goes to school, the children usually have more than one pair of footwear. И Шрила Прабхупада говорит, что как ребенок, он идет в школу, обычно он несет с собой больше, чем одну пару обуви. Some adults also collect footwear, but generally children have a lot of footwear. Some adults also collect footwear, but generally it's the children who have a lot of footwear. То есть у взрослых людей тоже бывает много обуви, но у детей обычно очень много пар обуви. So when the child is in school and the mother is doing some household work, И когда ребенок в школе, и мама в это время прибирается дома, the moment the mother sees the child's shoe, в тот момент, как только мама видит обувь своего ребенка, immediately mother remembers the child, feels love. сразу же мама вспоминает о своем ребенке и чувствует любовь. So Prabhupada explained this is the vision of a pure devotee. И Шрила Прабхупада объясняет, это и есть видение чистого преданного. A pure devotee, wherever the devotee sees, he sees, oh, this is Krishna's energy, this is Krishna. I mean, the consciousness is absorbed in Krishna. Шрила Прабхупада объясняет, что бы преданный не видел, он видит это все, вот эта энергия Господа, это Господь, его сознание полностью погружено в Господа. That's why Prabhupada is quoting the Caitanya-charitamrita. Your eyes have been, the eyes of a devotee who has attained love of God is what do you call that? Anointed with love. I mean, it's an ointment. It's a prema anjana. Anjana means ointment. Prema anjana means if you rub your eyes with an ointment. То есть поэтому Шрила Прабхупада говорит преманджана чалотан. Yeah. То есть это значит, что ваши глаза Anjana намазаны. means ointment. Анджана — это значит вот этот бальзамом любви. This is not an ordinary ointment. This is prema anjana. Это не обычный какой-то бальзам, это према анджана. We cannot buy that. Этого мы не можем купить. We can buy it by our eagerness. Мы можем купить его через наше очень сильное желание, через жажду. So Prabhupada once gave the example that once there was a fire in the cow barn, where like the Goshala, there's a fire. Шрила Прабхупада говорит, что однажды на Гошале случился пожар. So out of fear, the cows ran away, tried to run away. И из страха коровы начали убегать. So what happens due to that thing, when they come out also, everywhere they see red. Due to fear. И из страха они начали видеть везде красный цвет. But a devotee is not, a pure devotee is not like that. Out of love, wherever they see Krishna. I mean, everything is Krishna's energy. Но как видят чистые преданные? Из любви они везде видят Кришну, его энергию. So it says that a pure devotee sees Krishna everywhere and sees everything in Krishna. Говорится, что чистый преданный, он видит Кришну везде и все в Кришне. At the same time, we have Lord Chaitanya's prayer. Но в то же самое
момент у нас есть молитвы Господа Чайтаньи. I'm feeling the whole world vacant in your absence. Он говорит, что весь мир, он пуст из-за твоего отсутствия. So, how do we reconcile that? И как мы можем теперь это понять? A pure devotee sees Krishna everywhere or sees the whole world vacant? И чисто преданный видит Кришну во всем, а он видит, что мир пуст. There are two conditions in which we feel the whole world vacant. И есть два состояния, в котором мы видим, что весь мир, он пуст. Driven by material attachment Первое — это когда нас тянут материальные привязанности. and driven by love. И также, когда нас тянет любовь. Driven by material attachment, when people lose their loved ones, Когда сильно привязана, существует эта материальная привязанность, и человек теряет того, кого он любит, they feel whole world vacant. ему кажется, что весь мир стал пустым. And materialists, because of their ignorance, they can't even see Krishna. Where is Krishna? They say, where is Krishna? И материалисты из-за своего невежества, они даже не видят Кришну. So either due to fear or due to ignorance, you feel the world is vacant without Krishna. И либо из страха, out of Out of fear or ignorance. из невежества или страха вам может казаться, что весь мир пуст. Fear in the sense, not fear, I mean that lamentation due to losing some loved one. То Not есть, fear, sorry. Lamentation. простите, не страх, а вот эта сильная тоска, сожаление, что вы потеряли, кого вы любите. So either due to lamentation or due to simple plain ignorance. You don't even know Krishna has created the world. You cannot see. I mean, you're just blind. То есть вы становитесь слепым, вы не видите Кришну либо из-за невежества, либо из-за того, что вы потеряли кого-то, кто вам очень дорог. So people ask, where is Krishna? It's like Hiranyakashipu was asking Prahlad, where is your God? И люди спрашивают, где же ваш Кришна? Как спросил Хираньякашипу, где твой Бог? Ignorance. Невежество. But devotees, they out of love, I mean, this is at a very exalted stage of love, what Lord Caitanya is speaking about. И сейчас мы говорим об очень высоком уровне любви, о котором говорил Господь Чайтанья. Vipralamba, the highest stage of love of Godhead. Уровень Випраламбы, самый высокий уровень любви. That vacant which Lord Caitanya is feeling is very different from the vacancy that we may feel due to ignorance or due to lamentation. И это то, что чувство, которое испытывал Господь Чайтанья, оно совсем отличается от того чувства, которое мы испытываем из-за сильной привязанности или невежества. That is a state of ecstasy, extreme ecstasy. Тот уровень — это уровень величайшего экстаза. What we experience, extreme misery. А то, что мы чувствуем, это величайшее несчастье. So we cannot compare these two things. Поэтому мы не можем сравнить эти две вещи. So the Prabhupada's whole point in this purport is to try to tell us, И Шрила Прабхупада в своем комментарии указывает на один момент. don't try to understand Krishna with your material intelligence. Не пытайтесь понять Кришну при помощи своего материального интеллекта. You just surrender unto Him. Просто предайтесь Ему. And Krishna will reveal everything. И Кришна проявит вам все. So here in this example of the Yamalarjuna trees, И вот здесь в примере Ямала-Арджуна 3, деревьев. we found in the earlier verses how the Yamalarjuna trees could remember their past activities. В предыдущих стихах мы узнали о том, что эти два дерева Ямала-Арджуна, они помнили о своей предыдущей деятельности. And Nalakovara and Manigriva, who were previously Nalakovara and Manigriva. Которые до этого были Налакуварой и Манигривой. And they are very grateful to the Lord that such an arrangement was done so that they could get the mercy of the Lord. И они очень благодарны Господу, что так получилось, и они смогли получить эту милость Господа. Very grateful to the Lord. Они очень благодарны Господу. But if we contrast this with what is there in the Bhagavatam in the second canto, first chapter, the famous verse, I don't recollect the Sanskrit of it, but the verse 12 from the first chapter of the second canto, where it says, better a moment of full Krishna consciousness. Better. И вот есть стих из второй песни, первой главы, 12 стих, говорит, что лучше одно мгновение сознания Кришны, than a life of, than a very long lifetime. чем очень длинная жизнь. So if you look at it, it is not the length of lifetime which is important. Теперь, если мы посмотрим на это, и мы можем понять, что продолжительность жизни, она не важна. It is the quality of what you do which is important. Важно то качество, то, чего вы делаете.
So even a moment of full Krishna consciousness Даже одно мгновение полного сознания Кришны is better than a very long eternal life also. I mean, not eternal life, like the Devatas, they live long time. What is the use of that life? That even if that life is there, it's better to have a moment of full Krishna consciousness. это намного лучше, чем очень длинная жизнь, как, например, жизнь у деватов. Даже если у вас есть такая длинная жизнь, но у вас нет этого сознания Кришны. On the other hand, it is better to have a long life if you are assured, like even a tree's life, like Nalakovara and Manigriva. Even if it is better to even have a tree's life if we are assured that the Lord is going to give us His mercy. А с другой стороны, вот этот пример этих деревьев Ямала Арджуна, пусть это будет очень длинная жизнь, даже в форме деревьев, но если вы в конце получите милость Господа. Because the mercy of the Lord is the important factor for us. Поскольку самый важный фактор для нас — это милость Господа. So this is the vision of the devotees. Это таково видение преданных. The devotees are always seeking, where is the mercy of the Lord? Where is the mercy? They are always trying to see the mercy of the Lord in all circumstances. И преданные они всегда пытаются найти, увидеть, где же милость Господа в любой ситуации. What is this mercy? That is the meditation of a devotee. Какова медитация преданных? Где же эта милость? Что это за милость? They're trying to understand what is this mercy and trying to relish that mercy. И мы пытаемся понять эту милость и наслаждаться ей. So that is that vision of a pure devotee. They say everything as the mercy of the Lord. И таково видение чистых преданных. Они видят все как проявление милости Господа. In fact, we have the example of Kunti who's praying for difficulties. Даже у нас есть пример царицы Кунти, которая молится об этих сложностях. Because she says that when there are difficulties, you have always been with us. Поскольку когда возникают какие-то сложности, ты всегда находишься с нами. It's better to have you with all the difficulties Поэтому лучше иметь тебя, than not have you and face so many nice situations in life. Пусть будешь ты и так много сложностей, чем у нас будет хорошая жизнь и не будет тебя. So this whole consciousness is called becoming mad after Krishna. И вот все это сознание называется «сойти с ума по Кришне». Because when a person becomes mad, Поскольку когда человек сходит с ума, nothing else makes sense. Whatever you try to tell them, it makes no sense. что бы вы ни говорили его, это не имеет никакого смысла. And this is what Prabhupada wanted us to become. Это как раз то, что Шрила Прабхупада хотел, кем бы мы стали. To become mad after Krishna. Сойти с ума по Кришне. Which begins with that with the 6 elements of surrender. Который начинается с этих 6 элементов предания. Like Prabhupada, I remember the first time that I was reading the book Life Comes from Life. Я помню, когда я первый раз прочитал книгу «Жизнь происходит из жизни», Prabhupada is stressing so much Шрила Прабхупада подчеркивал, that hydrogen and oxygen make water. что сочетание кислорода и водорода, из него происходит вода. But a devotee is supposed to think, who gave the ingredients? Но преданные должны думать, а кто же дает эти элементы? So like I was just, when I read when I finished reading that Life Comes from Life, И когда я закончила читать эту книгу «Жизнь происходит из жизни», due to the potency of Prabhupada's words, благодаря силе слов Шрилы Прабхупады, it changed my whole orientation of thinking. это полностью поменяло мой образ мышления. So then, because Prabhupada very strongly trains us, Поскольку Шрила Прабхупада очень серьезно учит нас, who gave this? Who gave this? Where is it coming from? Кто Who's the source of this? кто дал нам, кто источник этого. So sometimes people think that Prabhupada's books are very repetitive. Иногда люди начинают думать, что в своих книгах Шрила Прабхупада очень много повторяется. But Prabhupada often said that these books are written by Krishna. Но Шрила Прабхупада очень часто говорил, что эти книги были написаны Кришной. So in Kali Yuga, our minds are very dull. И в Кали-югу наш ум очень туп. So we need to really drill it into our consciousness. И нам просто нужно сверлить это в наше сознание. And how we have to see everything in relation to Krishna. Как мы должны видеть все в отношениях с Кришной. And Prabhupada really drives home that point again and again and again and again in his purports. И Шрила Прабхупада снова и снова и снова указывает на эти моменты в своих комментариях. So, like, we are bombarded currently Можно сказать, что нас бомбардируют with news about corona. с всеми этими новостями о вирусе корона. So that is what is happening to us. Это то, что сейчас происходит с нами. But whatever news we may be bombarded with, Но какими бы новостями нас не наполняли, the precautions remain the same.
Все остается тем же самым. It is not that every day they're improving the precautions, the same precautions. Мы предохраняем себя точно так же. Это не то, что мы их изменяем каждый день. But we are continuously bombarded with information and news. Но нам постоянно, можно сказать, бомбардируют нас этими новостями, информацией. So if we have to counteract that bombardment, И если мы должны противостоять этому, this is the time for us to delve into Prabhupada's books. это время для нас, когда мы должны углубиться в книги Шрилы Прабхупады. Vaisheshika Prabhu made a point. Вайшешика Прабху указал на один момент. Krishna is giving us his opportunity Кришна дает нам эту so возможность that we become very strong in Krishna consciousness. для того, чтобы мы стали очень сильными в сознании So that when Кришны. this virus threat goes down, Когда этот вирус начнет опускаться, we can all be very strong to preach Krishna consciousness. мы стали бы очень сильными для того, чтобы проповедовать сознание Кришны. Because Prabhupada said purity is the force. Поскольку Шрила Прабхупада говорит, что чистота — это сила. So we should not lose this opportunity. Поэтому мы не должны потерять эту возможность. It comes once, last time it came 122 years ago. Говорят, I'm not saying that, oh, the wonderful thing is happening. I'm just saying that devotees look for opportunity in every calamity. то есть я не говорю вам, что сейчас вот такая хорошая вещь произошла. Я говорю о том, что преданные, они ищут возможность в любой сложной ситуации. I'm not saying that we should, oh, let the karmis die, let it all happen. That's not our attitude. Это не то, что я говорю, хорошо, что этот вирус пришел, давайте все умрем. Of course, it is happening due to the bad karma the people have performed. Конечно, это произошло в результате плохой кармы, которую люди заработали. Sinful activities. Греховная деятельность. That very, very sinful activities. Очень сильная греховная Cow деятельность. killing, all kinds of sinful activities. Такое, как убийство коров, все виды греховной деятельности. But Lord Chaitanya is kind even to them. Но Господь Чайтанья милостив именно и даже к ним. In fact, the most fallen that you are, you get this mercy first. И говорится, что чем более падший человек, тем быстрее он получит эту милость. So although it is all happening due to karmic reactions, Несмотря на то, что это происходит из-за кармических реакций, devotees are eager to, devotees are paradukka dukhi. They are still, despite the karmic reactions, whatever, they are still unhappy to see the world suffering. и преданных называют парадуки-дуки, то есть они, несмотря на то, что понимают, что это результат греховных действий, они все равно не хотят видеть, что мир страдает. So we want to give out Krishna consciousness. Поэтому мы хотим раздавать это сознание Кришны. And the situation like this brings out how much we need to do. И такие ситуации показывают, насколько нам много еще нужно работать, How the world is suffering. насколько мир страдает. In that way, it is an opportunity. In the opportunity, how people can become happy. И использовать эту возможность и понимать, как можно сделать людей счастливыми. That is how a devotee looks at everything as an opportunity. Это то, как преданный видит во всем возможность. So even in every circumstance, we have to see the hand of Krishna. И в любой ситуации мы должны видеть руку Кришны. How to extend his hand to all the living entities. Как распространить это всем живым существам? Thank you. If there are any comments or questions. Вопросы, комментарии? Hare Krishna, thank you for the class. I just wanted your help to please reconcile between the two statements. In Bhagavad Gita, Krishna gives all sorts of instructions and asks Arjuna to deliberate on those instructions, think about it, and then act. And Yes. here Srila Prabhupada is saying we're supposed to surrender because we cannot understand Krishna in detail. So can you please reconcile, because some points we are asked to use our intelligence to surrender to Krishna. I did not understand your question. Can you At say it some points we are asked again? You to quoted the Bhagavad Gita first. How are you relating this to that? that there Krishna is asking Arjuna to use his intelligence to accept those instructions, deliberate on those instructions, Oh, and okay. then act on it. And here we are just supposed to surrender to Krishna because we cannot understand him. Итак, в Бхагавадгите Кришна говорит Арджуне: теперь, получив это знание, используя свой интеллект, пожалуйста, предайся мне. А здесь Шрила Прабхупада говорит, что мы не должны пытаться понять Кришну, а нам нужно просто предаться ему. There's no contradiction because Krishna says, Bahunam Janmanam Ante Jnanavan Ma Prapadyate. What is the result of deliberation? Vasudevam Sarvamiti. То есть Sa Mahatma Sudurlabha. Okay? So he comes to the conclusion that one who deliberates not one lifetime, lifetimes after lifetimes after lifetimes, comes to the conclusion, Vasudevam Sarvamiti. The Supreme Lord is everything. So he comes to the platform, Sarvadharman Paritejya. То есть тот, кто пытается предаться Господу после многих рождений, он приходит
Тот, кто пытается познать Господа через многое рождение, он приходит к выводу, что необходимо предаться Ему. And people who are talking about are already have come to the conclusion. So Prabhupada has come to that conclusion. А Шрила Прабхупада уже приходит к этому конечному выводу. All the acharyas have come to the conclusion. Все ачарьи приходят к этому выводу. So it is their business to tell us this is the conclusion. И это их занятие сказать нам, что вот это и есть тот самый конечный вывод. Which Krishna also says. Bhavanam Janma, that's told by Krishna himself. И Кришна сам об этом говорит. Whether we want to accept it or not, we still have free will. Принимаете вы это или нет? Whether we want to accept it or not, we still have free will. Принимаем это или нет, но Кришна говорит об этом. It is not that Krishna is saying something and say, now you conclude. He doesn't do that. Это не так, что Кришна сказал что-то, а теперь мы должны приходить к какому-то выводу. He presents the conclusion. Он дает нам этот вывод. He says, now you think about it and then you decide what you want to do. Он просто говорит, что теперь подумай об этом и решай, что ты хочешь. He's not leaving Arjuna to figure it out. Он не оставляет Арджуну. He has already told him what it is. That's it. He has already told Arjuna what the conclusion is. Он сказал Арджуне, в чем заключается этот вывод. Is it okay? Yeah. Shrimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Nitai Gaur Premanandi. Ачинтья-чаритамрita.